wo de bia dwuma bokoi ho bra na ma ye jaya de sre e wo ye radio ni ye TV yi so se wo pese wo contribute e bo adwumadie ya mobile money contact a wo be send wo foto afa so e 0246751175 se wo send bibia fa number yi so a hwese dina ba mam online ansana wa send insha Allah 0246751175 bo Allah busia na wo branya kwada mam online radio and TV still wodawa fikesiem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شاسي وتنفون ينقبون دين محمد إبراهيم ودفو هني أسدامو أسدا يني كبيا أسدا كسي ينرا كم وتنفون ينقبون أبودي ينورا ononi ehumabro hene ononi odefo hene yedi adanse se ohene biere ni ho fata se wasi ade na ase ayeye entontom na som koma no jizo tumfo nyankopon ba kope no saaso na yedi adanse se komisheni Muhammad tumfo nyankopon shire na som dwinka no oyo tumfo nyankopon komisheni oyo tumfo nyankopon somafo na osaye na ko buruburu obi biara otumfo nyankopon atene no abodie biara ne ho betimi ayira sawo ni akron na foto mfo nyankopon kwan so saaso no bibiara waya asombrache waya mumuyesem waya homaso de ti otumfo nyankopon asem ama Allah subhanahu wa ta'ala atuna jeje Allah watuna sauram Allah apone bra ede amano no abode biara ne ho betimi atene sawo ni akron no ede naba otumfo nyankopon ne kwan so yesere otumfo nyankopon se wo hunu yamabo na onye ni yefama yesuro tumfo nyankopon na humobro na somdue ne ni shira edema komshefo nyina efriye na adam penso alayhi salatu wassalam bisi komsheni Muhammad sallallahu alayhi wasallam wonu mafiefo wonu machidifo ne yania yetietia wonu manama wachi kopem dan kwa ma atemwada yesra Allah subhanahu wa ta'ala se wonyi emfa yemfiri bregumu programa yadu so eye nyamesempa na sanye na watch ya twetwamu ne last week in particular topic a ye hwe ho asem ye ewiase se bekwa awie ya eniema ebesisie a komsheni Muhammad tumfo nyankopon shira ene na so mwenka no emu akese enimu nketwa signs of the hour and I said the end of the world signs of the hour major and minor sane buku no dadana weyana yeguso ehwem ede esua ade no na ene de yadru so bia komisheni Muhammad otumfuo nyankopon nshira ene na somdwe nka no eka kire yese ebeduru mere bi no Allahu akbar yebe presse enka yewu wishing for death say yebe pese enka yewu enene mra komisheni Muhammad tumfo nyankopon nshira na somdwe nka no eka kire yese enso hebe doso ade efend say atorenchem so be doso na injustice which is intentional so be doso na ngoma ne kase the prophet sallallahu alaihi wasallam yotumfo nyankopon komisheni tumfo nyankopon nshira na somdwe nka no told us that a time will come when a great amount of injustice was emre bi beba attentia be doso turmoil or how atorenchem akwanhia hodo calamity ene akwanhia would exist ebeba ho this will occur to such an extent that a man would pass by a grave of his friend and would wish that he was the occupant of that grave instead of his friend. I said now we be koso akopim say enipa ebetwam ewo adamena bi ho enna bi so
a bia ye na damfo na hyem obe pesenka ye ono enenka enkosha menanim na emumu enye sa na damfo no because of the calamities and trials that he is facing or say enam atorenche mahodo ene nsohwa hodo wonam wo wiase so to escape from his painful reality se ne be yanko betimi adwane ed afiri sa niema ekoso ana wotim no which is many times more painful than death or say na saade na onam mu no empempi no ye ka bo ho kra na ana ye ka owuo bo ho kra saade no ebeye ya asene sani enipa bewu enti nipa be present ko bewu sa niema na bi ni sei sa wo ye papa wo ye maame anya homete anya ya anya reho wo mpese wo bewu dan so behunu se wo baba wone ne yonko oba na aware wo mpese nka bewu afiri yase dan so behunu se wo baba ma o fa no yonko be ma to wo mpese nka bewu afiri yase se wo ba ya amdroba na wo bro wo tente so gu so wo twewase na wo ba nom nsa sadua mo so dagata mu we smokers cocaine dealers anya wa reho se nka bewu mpa afiri yase asa na man nka wo hu no anya wa reho ese eka be mene wo na nso wo ba wo hwe wo mo no wuntimi hwe wo ma sane o pese wo si hwe wo mo defa na wo ma akwakoda ne ndwaman mofo na niema bebrebe akoso wo wiase na empo ne sala kora wuntimi nye adwuma wo ye no esa ne wo hie nti no wuntimi nwa ho twabere bia na sa niema ni nyina no abobɔ so abrako a onim se otumfo nyankopɔn se oboye ba wiase se illa li abudun ye mra niema som no na sa niema we nyina wuntimi nye so yo gidi nia obe present ka obewu Allah onyini famai Abu Huraira narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said na Abu Huraira ka say otumfo nyankopɔn hyan na sumdwe nka no eye komshani kan say the hour will not begin ewiase awieye no ana donhwere no enstate enhyase until a man kopim say oberema ana say nipa passes by a grave obetwam wo adamna so of another man eye enipa foforo adamna and says no obeka say would that I were in his place. Oh, come a person come in and come sheho. Ibn Masud so kachire said, there will come a time if one of you found death for sale, he would purchase it. As a maybe beba jidi for be hunu say senka ye ton owu say ye ton owu abode a enka ye beti sika kwakoto owu sene be ya ibewu sene be ya meni umienu ye be wo nti nke ba kwakoto owu say ye pese ye wufiri yase esa the commission Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa niema e be akire no wo say ye mompa ye say meto ye wiase esa se die se kra ne ehun esua afe ne mu akese ba beba si yesua de koye nim ho a afe na ye ba be hunu mu akese mu akese a e ba beto ye wiase enipa ye ne mu a e ba beda emma e ba be do so ma afe de emma ba be fa ma wa abonten emere me be fa me ma wa abonten adwama mo e ba be te se wa abonten papa wani so na oba ye fa no ni nyinara komsheni si ye be ba si sa ne ma ne be ba ogidi ni senka unya ya na nka wo wu afiri wiase Allahu amay homay. This hadith does not contradict the hadith which forbid wishing for death. Or say nasasem way. Eni asema komisheni Muhammad tumfo nyankopon hira na sumdwe nkan eka say enyi kwan say muslim ni obe press obewu no. O say sasem we ni mo ebra. Esan say komisheni anka say ko press enka obewu o say wo be person enka obewu. Ye the difference between say obe pese obewu ene me pese miwu ka unya owu a ka be kasa we kwa denka mabrenko owu no kra be ye nemom no komshani se samre no kra be to a memprese obewu nemom no bompa ye se samre ni mom no emeto nemom se be to a wuntimi nkasa me pese miwu dabi. No one of you should wish for death for some harm that befalls him. Was emma obi biara empre owo esan say e ha obi atono na kire say muslim ni untimi ngoshe ho akonfo muslim ni untimi mo ho tuo untimi won ho agya untimi ntwa wo mene
esan se bibia to wonti dabi. This is because what the prophet said would occur at the time of the hour is not wishing and blatantly praying for death. I say, asama commission on tell American chere me no mienu no. Ese mre ne beba no. On kan chere ye say yenyere ye ho ne mompa ye say yenwu. Se emre no bia say emre ni bia to ye. Na obompa anyankopon kumyo, nyankopon kumyo, nyankopon kumyo. Rather, it is just a wish in the heart to escape from a reality that is filled with evil and turmoil, even if that is by death. Or say na we no ebe ya adie bia enipa ebe pre wona koma mu o de wakoma na ebe pre se we die nsem we yanke ekoso yi die enka mini hu anke ye isan se mabusudie abonsamde ene niema ekoso ne die senka unya ye kro na nka sa niema na ama meto Allah onye ni enfame na kire se so yo gidi ni a ese se wo hye wo sapo munsu na hadith ya ye kan ye nya free sahih muslim mu nimdiefu ni nyina agi atum se eye sahih na kire se eye ade a ewu man kasa tumfo nyankopon onye ni enfame entino ye agidiefu yi ede be na ye kan kire ye ho ede be na ye hunu ede be na sese wiase ye koso enema be na ye koso ayempe enema be na ye koso a ye pe na nso anyi nyankopon kwan so enema be na ye nya yanke be ye na nso ye dwuma bi ye enkora bi ni bibi nti ema ye kwan ema ye mfa nso motumfo nyankopon yi we nyina ye nsem bi a komsheni Muhammad otumfo nyankopon shira ene na somdwe nka no woka ede kire me no mienu se sembre ne be kwa wi ya sa ne man ne beba owie na ye kɔ the next one so say the coming of a time say mre bi beba when a man say oberema ana enipa will be a believer in the morning and opano enipa no be ogidie ni and a disbeliever in the evening na ebedru anwumre ne de na waba be dane kafir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Se nipa anopano oyo gidi ni ebedru anwumre no no aye kafir, ebedru anwumre no no aye fasad, ebedru anwumre no aye munkar. Subhanallah. The prophet foretold us that aya komisheni Muhammad ohunu ka kire ye say people will keep shifting and changing. Enipa bekoso epimpini asesa na kire say what to say bia sesie no yenhwe ade bi wa ha enipa no te say bottle e kura mi ne tintin ni ebeduru mre bi no na oba beka sei ebeduru mre bi no na wasa achia ebeduru mre bi no na nimu asa atwe na enipa bekoso asesa musuban which is ombe te say adada kra chameleon say adada ntoma nangoponye ni mfamaye. And there will be differences among them because of a great deal of turmoil. I say, na yebehunu se ensonso bebrebe ba beda omontem enam ensohwa ahodo ayekoso ewo omomunti. The prevalence of whims and desires as ebeye mra apede ene akonode be doso bebrebe, and the lack of good people na yebehunu se eni papa eso be brase ni papa so beti. So you will see a man na eno na abehunu se oberema ana onipa who is a believer in the morning ye ogidi ni wa anopa no, but in the evening na mo be dura nwumre no he will be a disbeliever obeye obi a wonye ogidi ni who will not be steadfast na wono no wonye obi a wotene sese ni yenhwe enipa epia free adwumam ana enipa epia free fia akọ adwumam anopa no oyogidi ni na so koduru ye no kalabule adwaman mo atoro krono nti no babedane obi a onyo gidi ni na wo de sa sikare na eba fie babehwe na busuafo obi kura timi pie example ne Ahmed J ni nuamo a omo se omonye muslim si anopa no betimi ayese oso no na oyogidi ni na so no onyini ye no wababedane kafir, wababedane fasad, wababedane munker.
esan enam sika obenyanti. Abu Huraira narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Ose Abu Huraira ka kire say commission mo hono tun funyan commission na so nyen kan say, hasten to do good deeds. Yem prese ye beye adwumadi papa before fitna emerges like a piece of black night. Ansana fitna, ansana how, ansana atorenchem, ansana ensohwa hodo apie te se anadwo dasuo mu a yabobɔ ne nketenkete na kyerɛ sɛ anadwo dasuo mu anadwo ankasa yabobɔ anadwo nketenkete ɛsa de abrɛ wa anadwo obɛde ne wahunu saa asɛm wi kasakoa kasabebuo ɛna komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wodi buye no. When a man will be a believer in the morning, nipa be yo gidi ni anopa, and a disbeliever in the evening, now besa ba bedani obi a wonye gidi ni ewa numere. Or he will be a believer in the evening, na anajono obeye ogidi ni, and a disbeliever in the morning, na no pano so obedani a disbeliever no ababedani obi a wonye ogidi ni bio. And he will sell his religion for worldly gain. No beton ni din, or beton ni wiase e dia pere wiase afefe de, or dia pere wiase ahunyade e bina amanfo na osemi na me kra na me muslimu sisi ni matia sorry me osofo ade na mra muslim ne de wante onkramu na so ja islam de wakutuma wakote wa sorry na wo islam no wote onkramu enye yesan se wo hunu se islam ne yente eno sa asem we no tumfo onyankopon tan bia no osiso de maye se yenhwe ye na yankoka manfo bi a wonom daada nipa huru nipa ho amanfo bi a wonom daada nipa huru nipa ho allazi jama'a malan wa addada na omobotan so benya ewiase ahonyade so wo oton ewiase oton ni din oton ni gidie e de apre wiase ahonyade totumfo nyanko boye kokko otumfo nyanko my warning Allah say yenhwe ye na ewiase apre antwe yamfa yamfa mfiri otumfo nyanko pon kwan so hatta dhiratumul maqabir ansha ye beti ye ni no na ni nyinara aka akiri totumfo nyanko pon boye kokko kalabula ahodo wo boye kokko anwembo ahodo wo boye kokko adwamanmo ahodo wo boye kokko asisi ahodo wo boye kokko pesaminkum nya ahodo wo boye kokko saa ne mani nyinara no ono no otumfuo nyankopon obo soro ene asase ai mra wo boye nipa biara ne ho ni mra otumfuo nyankopon de bo soro ne asase no obo menu mienu kokko na die ben ene nipa te sawo onyi nipa ubenyini na wapa otumfuo nyankopon de wasi asase so ewiase so ewia nase a eba be wiase so na wonka ho no edebe na wo ye de afasase otumfuo nyankopon ka kire wo obis malam adwuma me ye ne de ye asore ye no ya na eden untimi kura anya asore adwuma wo ye untimi nya asore se adwuma na nya wadwuma hwani ye do be ko seyim emfa ho ne ba bi a wote emfa ho ne country awo so emfa ho ne adwuma awo mu hweyie se sa ade efe ne se salat sa ade efe ne se nyamesom no wonton emfa mpesika wonton fa mpa adwuma otumfo nyankopon hu ne mabo na onye ne yemfa maye na de toso idie aba bebrebe aba se adornment of masjid and competition therein. Ye be presse. Ye be sie nyamede mu fe na ya si akan ho. Ni ya si akan e wo masjid ho. Ye be si akan masjid ye se o ma ho ye fe. Se o si ho. Na emum na nye kan si. Enye kan si. Ena commission Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kire say the hour will not begin. O see eweye bre no anase donhwere no enhyase until the people compete in building masjids. Kopem si be hunu se amanfo no wonum be si akan se omu osi nyamedan yenhwe sese no amanfo si akan se omu be si
nyameda sense omo hunu say ene na dan kwa matemu ada ebema omo baabi pa ede wonum ti ato na emom no amanfo prise ombe si nyamedan no saa amanfo na no omo si nyamedan no na amanfo ku omo si nyamedan da mamo omo so pre ahenie omo pre leadership omo pre imamship omo tunuro e o masjid wa competition e koso entino komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam masjid asiesie no so no or the limit to ho Ibn Abbas ka kire say komsheni sallallahu alaihi wasallam say emma ye nyire ye ho ensiesie masjid chenchenenchen sane Christopher ne Jewfo no wonum siesie ba bi omosom nyame no masjid ese o ma ho ye fe na emom no sane omu siesie ho na omudi mfonini malama ko masjid bi a shake for pictures bobo hoda masjid na shake for pictures bobo ho omuni kufar snepe omuni Christopher no omu ye pe sunsuye bi en ntam komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baye kokko e de afasa de ne ho se yen hweyi na masjid asiesie no ankwankoye sane Christopher no wonum esiesie wonum enyamedemo na de toso o say adornment of houses yebinya abotre ni esiesie ye fie fe yebe siesie ye fie asisi fie akese na ya to sika agu e wo fie asiesie ho abrekra amanfo hia school fees abrekwa amanfo hia aduane o mu bedie salamul muslimin saya anas ye konkurase muslim access movement ye konkurase mam radio ye konkurase nasi ye kohunu amanfo pa sene enyanka wono kire wo pa na se malam se ufloti advertisement amanfo meboa na mo ma enyanka na aduane ni keke wono munya na so bo ko baabi pa sika nipa na to agu fom keke no kora no malam na odwene ho enye yi sansem we yensem bia komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam waka ho asem Allah onye ni mfama ye no hu yambo na de to aso aye de eko aye frequency of storms as the hour draw near or say ye be hunu se enframa kese enframa mu edin efefa se wiase awie no e ba beben ya we die yen kire mu kra no abrochimam enframa bebrebe ena ayi se amotunedin se hwan Matthew hwan jo se oma to mframa ni din oma to mframa ni din yesanse mframa ni se ba dwumadie di ne kasi ho na atam na muni no kasi ho na muni no edan si ho na apaso masjid kese sanye man se ne sikoso no bomba hu nchanse na na tutu na akoto baabi forest on komne nuani nyina kan gu fom komjani se muhu ne se sanye man ne ba ayere mu akese tete ensu akese toto ensu no se saman fall down ni amanfo fie nom akra be 1 week ni ensu kakra bi etoye school girl ba ko awu komjani edi kan aka ho asem o se ebeba na muhu ne se sanye man ne ba muhu ne se sa ewie bre na ben. Another sign of the hour is many people being killed by storms. The behunu say, enipa bebrebe bewuwu aye enframa befa insuo beto dendende na enipa bebrebe ahwere wonum enkwa. Abu Sa'id ekachire say, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, was it commissioning Muhammad to for nyankopon na sum jenkane kan say, there will be many storms and from bebrebe befa as the hour approaches say we ne bebeya to the extent that Kopim say a man will come to the people and say enipa beba na manfo nche no ma waka kire mo say who was killed today by the storm in your area why na owuye
was some framana a fire in him because obi anim say some framana a fire in the amanfo be they will say no must be say so and so asumesi and asumesi and so and so and asumesi and asumesi and so and so and asumesi and asumesi were killed by storms omu ne wuye e bram framana fire saa nneɛma we Ghana ha yɛn hyɛ da enhu bi na emom no asisi bebrebe saa nneɛma no asisi bebrebe nten komhyɛni sɛ mu hunu sɛ saa nneɛma no bɛnbɛn a monkan hunu sɛ ɛyɛ brɛ ne ba ɔsɛ saa mmerɛ a nsuo bɛtɔ ate no mo sɛ amanfo osu amanfo twa agyaadwo magyapade ayera o mebako o weyo no mu hunu sɛ ɛyɛ brɛ ne na ɛbɛn no Accra last week every year bia Ghana hakra bisi na every year bia so no emu esa ayedene ECSO yɛde nneɛma gugu akwam yɛde nneɛma gugu akwam no still the following year na ɛsɛ ɛsa ɛkɔ soro kora kyɛn deɛ etwa mu no na kyerɛ sɛ ɛyɛ nsɛm bi a yɛntimi ensia no kwan na emum no komhyɛni aka sɛ ɛbɛba ɛna ɛba deɛ ɛtɔso bio a yɛhwɛ no komhyɛni sɛ nimdeɛ ɛbɛte atese yɛ ɛnyɛ nimdeɛ sɛ Quran nimdeɛ o na so wiase nimdeɛ sese no mmehwɛ uyi akora wa ha okɔ school makaranta wonko bi book bi obetimi akan Quran wontimi nkan o hadith dia na malam bobo wontimi Quran kan kora na so yehu ne sɛ wo nimdeɛ literacy and books nimdeɛ na ngoma were not widespread na enoso rather illiteracy was common among the people nemum komisheni pension na amanfo wonum nimade na komisheni ka ho na enna edoso komisheni pension the prophet told us that na komisheni sallam ka kire say one of the signs of the we are say we no ben a emre ensan na ho ba ko ne say prevalence of pens books and literacy you be hunu say twirodua be doso amanfo mutimi kura twirodua yeye no be doso amanfo be hunu atwero omode pen bokro no omo twiro books ahodo ebe doso na nimde bebrebe beti atesi ena enwoma no kire ese ene na ye mra ye be hunu se nimde ne doso Islam nimde kwofom no amanfo twiro books bebrebe no ye be hunu se adwaman mo ebe ti atesi esanse enwoma amanfo betwiro no ebe ye nwoma eye adwaman mo nwoma nkoa ena yebe print dia ba wonten na beye amanfo bi a yebeye amanfo a ye wonimdie nanso yesa eti bonkoso ye amanfo bi a ye wonimdie no nanso nimdie fa nyankopon ho de na ye nim ne ato ne nyina de atwene na de etoso a ye ba beka ho asem e bia wei anase de eto aso na ye de betwa to ne ye de program na ba wieye ne ahwese questions bia ba ya fa callers bisu bebama na yafa o say earning money by means of speaking and boasting of one's eloquence. Allahu Akbar. Ye be pesika chese ye kasa ye de kasa ye kasa no ye be mamanfo hunu say ye nim kasa na ye be ye kokoti ewo ye kasa sem ho esanse eno na ye be nye skade afrim sese malam so we ye malam fo aba malam we ni mu apai we ni mu apai edi entia sika obi azme nam kasa even mam radio hakura bi asi obetimi boss I me na me kasa yitie me me na say ye akakabensem ye akesesem ewo ye kasa ho saa asem we die malam fo no koma ye saa asem we no enkomfa ma obi biara ekoma malam fo a sa ansa na mo preach no eje se mo charge boom ansa na mo preach malamfo a se obekasa na ode ne kasa na itu ne ho ena minim kasa ena mimifiri ha na me kwa ha ena mawura ha pie ena se me kasa obi nka bi ena me na me wonim de no komisheni se sa de ne beba na obi biara so a ode sa ade ne be hye ho wode ho be kwa hye sa ade nim no wo ye obi a wo ye bregoni
Umar bin Saad bin Abi Waqqas aka asem bi kire he needed something from his father no he be free ne papa ho so he came to him no ban chain began with some eloquent speech no ban chain oh obeka kasa de ase oba hia oberma hia oba no de kasa de wo kasa de kire no similar to what people would say to get their needs met sene kasa amanfo beka sene be amanfo be ye ombibia ma omo se yes se fidie echi abo ni sunku jana ni sunku obi ko pebo se ne kasa anko oba ebepe oberema sene oberema bepe oba sene obesi agunu ne minimu ne na kasa anko onyani wi a ne kasa anko o se sa asem no sa kasa ni bi na Umar bin Saad bin Abi Waqqas oye senka ode dada ne papa with rhythm prose and praise before starting what he needed. Ose na ode hwa ode yase kasa de kasa nche ho eno oye se ode ne papa kasa se ne bi obenya de ope no. Saad had not heard this before. Na no one say sa asem we ya komsheni ka kire se yenhwe yie na ya maye kasa anya de ni bida na Saad so no one say sa ansem no bi so emfiri ne ban hoda when latter had finished na the odi akire no which is ne ban kasa wie no Saad said to him na Saad ka kire ne say my son oh me ba have you finished speaking wakasa wie he said obua ne say yes ane Saad said na Saad ka kire ne say you have never been further away from reaching your needs than now as sansem we abekan no hey won twen ho free se wo bisa bibia ma me amemfa ma ho dan na meaning say ne sa kasa da obekasa ni nyinara amfa mos me mfa de kro na open kro ama and I have never been more uninterested in you than when I have heard these words of yours. Or say na debia me pe wasem na emum no me mpe wasem da kopem se ene won sem a wo kan e kire mi ho. I heard a messenger of Allah say na mte se commission Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan say there will be a people who will earn living through their tongues as a cow eats from the ground. Or say na inipa be wonom be pre wonom anu aduane e wo kwan yam fa so kasa sene nantwie didi fa free fom sene nantwie didi wo fom no sa na manfo bepe sese no malam fo bebre mo nya adwuma ho omo kasa na omo didi ho sa se musu komcheni aka komcheni apens na komcheni o ya adwuma o ka chen sa ba fo se monko desert ne so kwaye na chi monko budua enso ameton na manfo beto mo nya adwuma enti adwuma no dai so no ese ya adwuma nemum emaye independence o ye kasa ene benya sika de afrim la Abdullah bin Amir Abrante when Abdullah bin Amir narrated that the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said akase commission Muhammad to funyan ko insha na so bien kan kan say among the signs of the hour so say wiase awie ye no mun sign na ho ba ko ne is that say evil people will be raised in status. Yebe peja amanfo bi a wonom ye emumuyefo wo de bremu and righteous people will be put down. Yebe ka atenenefo ahye. People will speak eloquently. Amanfo be kasa de but their deeds nemom no wonom ne ye will be bad. Nemom no omo ne ye ebeye bibi ye enya kra. Malam wallahi ya malam fo bebrebe ya omo ware nan a na se osako hu oba bi open na wajai no asako ware ahyem osako hu obi na wajai no asa ware ahyem enti obete wani no na ware ma be 20 malam be ka kire o se memma ya dwaman mo na so na malam oge malam be ka kire o se emmokro no na so na malam krono bo akese omokro no se wo twitu akọ nemom no or the kasade or the adada or na no be fa manfon no or the twemo or the ju musika ntino
Sansem we ena komseni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aka kyerɛ. He said, no sa kan bi. Whatever is written other than the book of Allah na amanfo no ebepe ensem bi a yatwero a enye otumfuo Nyankopɔn na ngoma mu na je one na yekasa be quote Constitution of Ghana one na yekasa no wa quote we mi man say me malam bi so say we see malam mi ehwe say asembisa bi wo ho a se asembisa bi ani ho ana yemfa ye last emfa mra na emfa edwumade ni nyina nkwa wie. Okay. Na the etosubiu or say spread of books other than the Quran. Eye enwoma bebrebe ebe bubetia tese nemu no Quran de ebe kanhye. Other than Quran ebe dosu nemu enye Quran ebeba. One of the signs of the hour is that people will become more interested in books. Any probably geography books, calligraphy books, and science books, math books, books, social studies, environmental studies, law books, books. Books. Pa. These books will be bought. Printed, printed and marketed in stores more than the book of Allah. Na ebe dosun achan otumfo Nyankopon ngoma sesei malam o pe Quran atwa bra bebre uro book so bi ma Quran ni ho uro book so bi ma Quran ni ho asoto Quran ni ho na but book bi aka bi ho Muslim mi bookshop Quran ni ho on ton bi kura ho gramophone tanto Quran. Allahu akbar yantanto Anything na be in the bookshop ho na kire se ye pe books na aka no e chen we no ti commissionis emre bi beba muhunu se amanfo na sat pe books na aka no dan Quran na muhunu se wi ase wi ye na ben se ye chi obi agi na me pa cho Quran da dem obi do na be ka se da bi di owo bi so a ombie Quran na so abon futuro so abon futuro Allahu ya mogo amin as komsheni se ewiase awie ne wa ba wie ya among the signs of the hour as say ewiase awie ne ben ensen na ho ni bi no yedikan aka and the bad things will become widespread among the people ebehu ni say enema bone entadehye bone enyom to bone adwaman mo bone sa enema bone nyina no ebe dos betia te se wonipa mu. I said na me kase what is the bad thing na me obisa commissioner ede be na ade eye enema enye no. He said no can say whatever is written other than the book of Allah bibia ya twro ya ntwro mfamfiri otumfo Nyankopɔn ngoma mu na ye wiase ade ye kon bedo e de ache otumfo Nyankopɔn ngoma bia no o se ye bone de mai sa ne mani nyina no ye bone de mai enti no aha na ye de yensem no besie ye obi to so bet inshallah next week same time ye de beba enti mala meja ya ma so wasem bisa na wasem bia beka ana se asem bia ba na ya fa inshallah. Jumadi no nyamisempa ana hear the sign of the hour and sama oka edi twatuo na kire se me mameni ko sa books na ewo ewiasim na me jai otwedi ampo alade a I don't know bone ana ai komsheni aka ose sa na ma na bone ese se ye twe ho edi free sa na ma ni nyinara ho esan se
wato otumfuo nyankopɔn asɛm no asawram ɛna wo no wopɛ nneɛma na otumfuo nyankopɔn ahyɛ ɛsɛ ɛmayɛ ma yɛ ni nje ho bebrebe ɛyɛ na no wado wiase akyɛn otumfuo nyankopɔn sana yɛ bɔne ɛde yɛbɛkɔ sɛ yim tina Allah sɛ alhaakum takathur yɛbɛdɔ wiase yɛnhwɛ yɛ niando wiase hatta dhuratumul maqabir na wiase dɔ no ɛbɛtwe de yɛfiri otumfuo nyankopɔn kwan so ɛmra yɛbɛte yɛni no ne yɛhyɛ amenam ne yɛwɔbrɛgu mu so yɛda malamase so we need to jumadi no a obetimi afre 0200773367 plus 23320077337 ana say plus 2332467511175 obetimi afra aba jumadi no so ana obetimi a text ewo jumadi we so inshallah malam ewo fie ha obeyi wano ebeda ne ho kakra aba naam Man online, radio and TV. Say ya premier desre. Debiada. Mumwaye. Debija. Akwasi broni putwa can say. Don't fish for the man. Teach the man how to fish so that he can feed himself. In penning for ewo koi mo to a jinafa again say tuana mon pi jumedi bia edem faso bebre jihad koi na baya kohma bokoi umbra say ye pe Allah subhanahu wa ta'ala srafo mujahideen the soldiers of Allah no ma beautiful to bia juma bokoi umbra na ma ye jaya desre ye radio ni ye TV yiso se wo pese wo contribute eboa jumedi ya mobile money contact a wo be send wo photo afaso 0246751175 se wo send bibia for number yiso a hwese dina ba man online ansana wa send insha Allah 0246751175 but Allah busia na obra nya kwada man online radio TV still udawa fikesim malam naam meja Allah di meji komsheni di sahih nemo book ya ma jina to more ama mahu se ono ene ye the khatam an-nabi naam if you say nsama wo kani na mai din enemy tie minim say tie fo nso etie wan kasa if you say about 1439 ene komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kan sansem wi now so sauti na hono ma e happen live like ase oho naam na say we tire say allow ene suma komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti so ye kremoni na unji ye komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana utrim bowase e fa e komsheni kun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene sisa every sense we akonfirm anti yada so e wo fie ha etie dwumadie no wa question obetimi dia fa live so ube friends so obetimi afre e wo dwumadie no so na wo bisa question malam eda so e wo fie ha anti malam waka wonsem ni na gusu wo fie ha e twen call ana text message na e be pese ubebo odwumadie ni na tofa say yensaka any message bia na say call bia na waya no inshallah Allah onye ni mfama na ansa na mebo midwumadie ni nyina tofa na mde asi ginaye no ye gusu e kai atiefo ni ahwefo say recently ye de adestade bi beto atiefo nyina anim say ye nua baba ko bi ne de Aisha okonesin training ni school fees sem ho aye den kakra na we afna bia we janka kakra se biu ne papa free mu na ne maame so yo bia ne ho mfa no kakra na otumi de ne ho koto nursing mu na se ni school fees 1400 cedis which is can sika no 14 million SSA ye boa no otimi tua free ho ntino oda wa be dan ye ye kekan yen satin kakra sisi ene kra frame o se amon pese obem na ko lecture mpa kwa kusua de
esan se school fees ni se wanya omoma no entoa so biu enti ye kai atiefo nyina ye sre atiefo mujahidin fo nyinara ese wotaku sempo biara wo de boana eye inshallah nyankopon be hyirawo se opese wo de emwa ni bi ba eye mam radio mpanimfo ni nyinara ubetumi de afa omoso but se wo de fa omoso a kama omu hunu se eye Aisha ni school fees no na wo de eba Aisha ni school fees no enti no malam minim se mam online line no ewa ha ana malam wo de fa o number etudwa fa o number tudwa because bia na obi asende akọ mam online number no so abra yenim be se be si personal so a ubehunu na ode amano enti medical de me number atudwa se o pese oboa yenua ba na o frɛ me ana o sende na so o ka kire me se yenua ba no Aisha the school fees na inshallah ne nsabe kan ye beboa no ama natua me number ni 0248 015440 Mrs. Subiu 0248 015440 yesre mo maye mwaye momboye na yentimi emwa yesister no sene be ya obetumi akọ school yi ewie na onko kakwan mu Allahu onye ni emfa emaye nyina we na yedwumadi ba akọ kese pa eda ye ni so se menu mi nyina no ye tino malam also the number no betu dwamai send me menu di kan e kan no me number 0243507061 0243507061 ana menu also number 0248015440 obetimi afre na watchere bibia e wose ye discan efa timi emwoye no yeba no ntimi completing school if you say ya shana ni nurses bebre kramofo nurses bebre e Ghana ha say bomode na etimi enya ye no yeba nso e ka ho inshallah ye nima ena ye ko ya alhaji mefsere se obabbo ni tofa sabi call bi anyamba bon tofa na ye fadwumadi ni na inshallah si ye hwe ensem a yakan a aye ensem a otumfuo nyankopon asoma ne nkomhyeni se won kankire ye won fa emmoye kokko emfa se awiye bre ne ba komhyeni otumfuo nyankopon ma ne hunu se awiye bre ne beba awiye bre ne beben a ensem bebrebe bekoso a ebetwe agidifo e de afiri otonu no otumfo nyankopon na kwan so enti ne se fata se hia se komhyeni beka eho asem e de akire ye na ye hunu we kro ka eho asem kire ye kra still nipa aye asombrache na ye bo so se ye be do nwoma bebrebe ye be pe nwoma asen otumfo nyankopon na asem na ye ebi nipa ni bi be kasa abosi do mo se so mo bo akasa se wonum enim kasa wonum nim kasa esan wonmu ayinti esan se wonum kasa ko hare na wonum apesika de free wonum kasa nim na yebehunu se nim de beti atese a sa nim de no enye otumfuo nyankopon kwan so yebehunu se ensukase batoto emframa befefa na ebekunkum nipa pepadan so ebesiesie ye fie bebrebe yebetu sika agu fom e de asiesie ye fie masjid susu asiesie so ebedoso ene yesa ka se oberema na onipa be pia frifia no pa enu anwume na wo ye ogidi ni obe pia frifia no pa no ye ogidi ni enu anwume no na wo ye obi a wo nye ogidi ni ana so be pia frifia anwume ana obekofie anwume na wo ye ogidi ni ebedu anopa no na onye gidi ni ene yesa ka se komsheni ka kire se emre bi beba a emu nsem no ebedoso ebeya atete ebeya amanne ebeya haw a ebepre enka yebewu ede efri wiase enti aha ne yede yensem nyina abesi kakra kan yese otumfo nyankopon onye ni mfamaye yese ne se mfonso eba ahome nipa onfa ncheme yese otumfo nyankopon mam radio atiefo mam online ahwefo nyinara mo amwo achirichiri ne abenche otumfo nyankopon onye mu nyina makomaso ade mfama mo akomaso ade a ebetimi de yakogyenna ne makomaso ade no se de ebeko jahannam e de ebeko oseye mu a wonyi mfamfiri so
titiri akwantufoɔ botaeɛ nti ɛma mudu tu kwantumfoɔ nyankopɔn ɔma mo nsanka na mo mmra fie asomdwie mu yɛsɛ otumfoɔ nyankopɔn sɛ wɔnyɛ ne yɛmfa mmayɛ na wɔhunu yɛ mmɔbɔ wɔmmɔ yɛ ho ban mfiri munker fasad ne nneɛma a ɛrekɔ so wɔ wiase nyinaa ho yɛsɛ otumfoɔ nyankopɔn saa nsɔhwɛ ahodoɔ a ɔno ara otumfoɔ nyankopɔn aka wahyɛ yɛ bɔ sɛ wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam yɛde asdada yi duma tumfoɔ nyankopɔn naam kafra wallahi na kate na saa nsɛm a kɔmhyɛni wɔ sɛ sɛlɛm aka kyerɛ sɛ bɛba Allah so apɛ kwan bi so wɔ Qur'an mu na wɔde abɔ yɛ kɔkɔ wɔ Qur'an mu no saa nneɛma na bɛba sɛ ɛba na sɛ bɛtoɛ a Allahu ɔmmɔ yɛ ho ban na ɔma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi de agyina no Allahumma idhil islam wa idhil muslimin wa idhil shirk wal mushrikin wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya hayyu ya qayyum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Malam we die na ba ko amede twa to ama ya sorry you see ha Winneba man bi Africa or over 60 utumu say okọ pension over 60 years okay obi friend e wo phone so on ne ya call la catch any pan say okọ classes Africa or Winneba enim ho school ho no chese over 60 years ogusu penim die no okọ pension so ogusu penim die no nti ko yehwe oso ya di akowu Allah akbar Allah onye ni yemai amen assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Man online radio TV say ya brand